Hello guys, welcome to Usman English Academy. I hope you're all doing great. سلامونه دوستانو، عثمان انګلیش اکاډمي ته ښه راغلاست. زه ثناء الله عثماني یم، ستاسو په خدمت کې. دا ویډیو هم د زر مهم لغاتونه دویمه برخه دی چې تاسو ګورئ. تاسو نه هیله کوم چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دا لغاتونه ډیر مهم دي. بیا هم زه تکرار کوم چې که چیرې تاسو دا زر مهم لغاتونه زده کړئ، باوري اوسئ او یقین ولرئ چې تاسو به وتوانئ چې یو چا سره خبرې اترې وکړئ. دا هغه لغاتونه دي چې تر ټولو زیات استفاده کیږي په خبرې اترې کې، په کتابونو کې، هر ځای کې، یعنی تر ټولو زیات قابل د استفاده دي. که چیرې تاسو دا زر لغاتونه زده کړئ، مطمئن اوسئ چې تاسو به وتوانئ چې خبرې اترې وکړئ په انګلیسي کې او یو چا سره نارمل خبرې اترې وشئ کولی. نو دا ویډیو لایک کړئ. که چیرې خوښ مو شو، راځئ چې دا ویډیو شروع کړو. لوړ، over, over. نوې، new, new. آواز، sound, sound. نیول، take, take. For example وایو چې take this one، دا واخله. کار یا دنده، work، work. مثلا مونږ وایو I'm going to work، زه کار ته ځم. پیژندل، know، know. مثلا مونږ وایو چې I know you، زه تا پیژنم. ځای، place، place. کال، year، year. ژوند، live، live. دقت وکړئ چې live ونه وایئ، live. مثلا موږ وایو for example I live here، زه دلته ژوند کوم، یا I live in America، زه په امریکا کې ژوند کوم. زه، me، me. شاته، back، back. ورکول، give، give. for example مونږ وایو چې give me your phone، خپل تلیفون راکا. زخت، ډیر، most، most. ډیر، very، very. وروسته، after، after. شی، think، think. زمونږ، our، our. for example مونږ وایو our house، زمونږ کور. یوازې، just، just. for example just you، یوازې ته. نوم، name، name. for example what is your name، د تا نوم څه دی. جمله، sentence، sentence، sentence. سړی، man، man. فکر کول، think، think. for example think about it، په اړه فکر وکړه، think about it. ویل، say، say. for example say something، یو څه ووایه. ستر، great، great. چیرته، where، where. کمک، help، help. for example help me please، راسره کمک وکړه لطفاً. help.
په ذریعه through. For example, I contact him through a phone. زه هغه سره په تماس کې شم د موبایل په ذریعه یا د موبایل په ذریعه زه له هغه سره په تماس کې شم. ډیر much مخکې before. For example, before going to sleep I have to take a shower. مخکې له دې نه چې زه خوب ته لاړ شم باید څه وکړم؟ شاور یا حمام وکړم. کرښه line. صحیح right. همچنان to معنا همچنان. د مثال په توګه for example زه وایم چې I'm going to work. تاسو وایئ me too. زه هم همداسې یعنی زه هم کار ته ځم. me too. مطلب mean. For example, what do you mean? د تا مطلب څه دی؟ What do you mean? د تا مطلب څه دی؟ زوړ old. هر یو any. ورته same. For example, I have the same phone. زه هم همدا شکل موبایل لرم. ویل tell. هلک boy. تعقیب کول follow. For example, I follow you on Instagram. په انستاګرام کې مې تا فالو کړی دی. راتلل راځه come. For example, come here. دلته راشه. غوښتل want. خودل show. همدارنگه also. په شاوخوا کې around. مثلا around the house. د کور په شاوخوا کې around the house. فرمه form. For example, fill the form. دا فرمه ډک کړئ یا فرمه ډک کړئ. درې three. وړوکی small. ټاکل یا ایښودنه set. ایښودل put. آخر end. اجرا کول does. د do ماضی حالت ده. بل یو another. خ well. لوی large. باید must. For example, I must go to work. زه باید کار ته لاړ شم. غټ big. حتی even. For example, even you cannot do that. حتی ته هم دا کار نشي کولای. Even
You cannot do that. داسې such such ځکه because because ګرځول turn turn دلته here here for example come here دلته راشه ولې why why مثلا موږ وایو چې why would you do that ته باید ولې داسې یو کار وکړې why would you do that پوښتل ask ask ولاړ went went نارینه man man لوستل read read ضرورت need need ځمکه land land مختلف different different کور home home موږ us us حرکت move move کوشش try try مهربان مهربان kind kind for example you're so kind ته ډېر مهربان یې you're so kind لاس hand hand تصویر یا انظور picture picture بیا ځلې again again بدلون change change for example I want to change my phone زه غواړم خپل موبایل بدل کړم بند off 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 په انګلیسي کې څو معنا ورکوي اما دلته تاسو همدا معنا یې زده کړئ کفایت کوي لوبه یا غږول play play لیکدود spell spell هوا air air حیوان animal animal for example I love animal زه حیوانات ډېر زیات خوښوم کور house house ټکی point point پاڼه page page leak letter letter more mother mother for example I love my mother زه خپل مور سره مینه لرم I love my mother ځواب answer answer موندل found found مطالعه study
study بیا هم still for example I still live in America زه اوس هم په امریکا کې ژوند کوم یا اوسېږم زدکړه learn for example I'm learning English language زه انګلیسي زدکړه کوم بايد should امریکا America نړۍ word دوستانو دا همو د زر مهم لغاتونه دویمه برخه امید لرم چې تاسو دا لغاتونه زده کړئ پریکټس وکړئ له ځان سره صرف د دې ویډیو کتل تاسو ته 15% هم ګټه نه رسوي کوشش وکړئ دا لغاتونه نوٹ ونیسئ تکرار یې کړئ له صحیح پرونانسیشن سره زده کړئ او په جمله کې استعمال کړئ او په آخر کې که چیرې دا ویډیو مو لایک شوی وي حتما یې لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ زنګ بټن ورسره کېږئ تر څو نوې ویډیوګانې چې موږ اپلوډ کوو تاسو نه باخبر شئ راشئ او نوې ویډیو وګورئ تر بله ویډیو مو په خدای